אוקיי, so hi everyone, שלום לכולם. אנחנו מתחילים את הוובינר של טיילווינד. יש כאן קצת רעשי רקע שאני אנסה להחליש. נמצאת איתנו גם מליסה מטיילווינד. Hi Melissa, how are you? I'm doing great. Great, thank you. So can you tell us about yourself and then about Tailwind, if you can. Yeah, happy to. So I have been with Tailwind for the past 6 years. I was the second employee hired here. So I've been around to see us grow from just 50 people using us to more than 200,000 around the world today. I'm the community manager, and I am currently getting an MBA from just right up the street, a university very close by here. And Tailwind is a Pinterest and Instagram scheduling and analytics tool. So we help small businesses like Etsy sellers make the most of their time and efforts on Pinterest and Instagram so you can spend less time in front of the computer and more time creating things to sell on Etsy. Sorry, I was on mute. So great, thank you. And what are we going to hear about today? We're going to hear all about Tailwind. I will walk you guys through everything there is to know about how to use Tailwind and how to best use it for your Etsy site. Okay, so let's start. Okay, later on, I'll talk 1 minute in Hebrew, okay? חברים, אז קודם כל אתם יכולות להתכתב איתי כמובן, עם משהו בצ'אט של הזום, אנחנו נוכל להתכתב, אם למישהו יש שאלות, אז אני אראה את השאלות ואני אנסה להעביר למליסה, ואם אתם רוצים גם לפנות אליה מן הסתם אפשר. אז היא תתחיל להדריך אותנו על טיילווינד, לאט לאט נצלול לעומק, נדבר גם על טיפים לפינטרסט, טיפים לאינסטגרם, וכמובן על האשטגים. אז אוקיי, good luck. Melissa, we are ready. All right, I'm going to go ahead and share my screen then. And can you see my screen now? Okay, I think it should be sharing. So starting here is the best place to start when you're getting set up with Tailwind, and that is your weekly schedule. So for Pinterest and Instagram, it's going to look a lot like this. And you will come in here and decide how many times per day you would like to pin to Pinterest or post to Instagram. On the Pinterest side, we recommend starting with between 5 to 10 times per day and then moving on from there. So if you hover over these types of time slots, you can see that they're suggested. That means that we think this is when you're going to get the most engagement. And so you can click on these and add them as you feel more comfortable with the tool and continue to grow that way. Okay. Okay, 1 minute, we can't see you. In a minute, I'll just fix it. Oh, no. I mean, I can, we see some other screen in a minute, I'll fix it. Melissa, by the way, I mean, okay. We can all log into Tailwind, but it's not free, right? Or is it a free trial at the beginning? There is a free trial. It's not time-based, which is nice. So if you sign up now, you don't have just 1 month or 1 week to get through it. You can just schedule 100 pins or 30 posts, and that's when your free trial is up, no matter how long it takes. If it takes you 10 minutes or 10 months, that's totally fine. Okay. So 1 minute, I need you to, can you stop share for 1 minute? Because I want to just to find you, and then it will take a second, sorry. Sure. Yeah, now I can find you in a moment. Here, okay, yeah, we are with you, and you can share your screen, sorry. Okay, no problem. There's a bunch of people on, so yeah. Get lost here. Okay, so I'll quickly cover this real quick again. So this is a great place to get started with Tailwind. It's where you can share, set up your schedule for how many times per day you want to pin or post to Instagram.
And these are suggested time slots. We have an algorithm that looks at your account and decides when the best time to post is. So you can click on these. Can I ask you something? Please do. Asking here is, can the time zone is US time zone or Israel time zone? You can have it whatever time zone you'd like. So if you're based in Israel, but you're pretty sure that your audience is in the US or in Europe, you can adjust that here. So let's see. Yeah, so I could change it to Israel right there, and that updates my time. Okay, but the default is the US, I guess. I believe so. I'm not entirely sure. It may adjust to wherever your browser is based, but if not, just right here, you'll be able to edit wherever that time zone is. אוקיי. אז מה שמליסה הראתה לנו עד הרגע שאפשר להצטרף למערכת, המערכת עצמה אפשר להתנסות בה לתקופה קצרה בחינם, אחר כך אפשר לעשות כאן מנוי חודשי, מעבר למנוי חודשי שעולה $15 לחודש, אנחנו נראה שבסוף היא תיתן לנו כאן איזה בונוס. מעבר לזה, אנחנו נוכל, היא אומרת שאת השעון אפשר לכוון לפי שעון ישראל, שעון אחר, אבל מעבר לזה, המערכת עצמה תדע להציע לנו מה השעות הטובות ביותר לנעוץ. Yeah, thank you, Melissa. Okay, great. So next up, I would recommend once you're in your when you're in your Pinterest schedule is to come to board lists. And this is just a great way to group boards that are related to one another. So if you're an Etsy seller doing jewelry, you could have your rings board, your necklace board, your wedding jewelry, whatever it is, just related boards grouped together. And this makes scheduling, we'll see here in just a second, this makes scheduling a lot easier and a lot faster as you're going. Yes, אז אפשר למיין כאן את הלוחות שלנו, ויש כאן שאלה, האם הקהל שלנו בארצות הברית לא צריך שעון לארצות הברית? כן, הרבה יותר נוח לכוון לפי שעון ארצות הברית. אני אשאל אותה רגע לגבי הלוחות הקבוצתיים בשבילכם. If I'm having a group board, I mean not my group board, but I'm using a group board, or I'm a member of a group board, we will sit in here as well, right? Yep, so this little guy right here, the little group member icon, these green ones are group boards, and then if blue ones are the regular boards, and then if I click on this Christmas one, that's a locked one, that's one that's secret just to me. אוקיי. אוקיי, אז אפשר לזהות לוחות קבוצתיים כמו שאנחנו מזהים אותם בפינטרסט בעצמנו, עם הציור הזה של כמה אנשים. ולוחות סודיים עם הסוג של המנעול. אוקיי, thank you, Melissa. All right. Moving on to our schedule. So this is where all the great stuff happens in Tailwind. This is where you can plan out what your schedule is going to look like. So this is how my pins are going to be posted to Pinterest. And from here, you can drag and drop. So I see that I have 2 in a row here. I'm going to drag this one up here. I can shuffle these around. And I can even lock them in place. So if I want this one to definitely go out at this time, I can shuffle again, and it is going to stay in that place. Okay. So we actually scheduling for a month, for a week, for how long? However long you'd like. So for this, it looks like I am out until November 10th, but we have some members that schedule for the rest of the year. They don't have to worry about Pinterest until 2019. They have content that far in advance. Okay. אז מליסה מראה, I'm translating, אז מליסה אומרת שבעצם אפשר לתזמן ליום, ליומיים, ויש כאלה שאפילו מתזמנים שנה קדימה בעצם את המערכת, למי שרוצה בעצם. Okay, thank you. Okay. I am going to switch over to my Instagram account to show what that looks like on the Instagram side. So I don't have any posts loaded in yet, but I'm going to click here and upload images and select this one
This is another thing that you can do on either the Instagram or Pinterest site is upload images from your computer so that you can have a bunch of images loaded in and then bulk edit. Melissa, there was a question. All the one that was scheduled, actually, it's coming from our Etsy account, right? Yes, yeah, it definitely could be. It just depends on where you get your content from, and I'll show you guys how to schedule from Etsy just a second. So, okay, so in here, 1 minute, so I'll translate. אנחנו נוכל כמובן, זאת אומרת, כחלק מהעניין, אנחנו נוכל לבחור מאיפה אנחנו רוצים את הנעיצות. אפשר לתזמן נעיצות מתוך פינטרסט, אפשר לתזמן נעיצות מתוך אצי או מאתרים אחרים כמובן. יש לטיילווינד תוסף שעוד רגע יתראה לנו כאן. Yeah, thank you. Sure. Yeah, and on the Etsy, for an Etsy seller on Instagram in particular, I think this is really great because you can upload a bunch of your product shots in one go and schedule them out so then you don't have to think about it. So you can see here I have auto post, which means this will be published to my feed automatically. I don't have to do anything. There's no posting. There's no notifications. But then on this one, I want it to be a schedule. So I'm going to switch it. And then this will be pushed to my phone so that I can schedule it as a story rather than a feed post. אוקיי, אז בעצם מה שאפשר בעצם לתזמן, או תזמון אוטומטי, או תזמון לסטורי בעצם, זה ממש להעלות את זה אליה לאינסטגרם. And once again, Melissa, those items that we see here, where are they from? These are just from my computer. So it's upload new images, and then this is just my computer, desktop. אז הפריטים שאנחנו רואים עכשיו מול העיניים, זה פריטים שהיא העלתה מהמחשב, לאו דווקא מאצי, אלא פשוט העלה מהמחשב. אגב, יש את הפעולה הזאת גם בפינטרסט בעצמה, בתוך פינטרסט נוכל לראות את זה, איך מעלים את זה, ואיך אפשר לערוך. יש כאן בקשה של לירון, אני מקווה שהיא תוכל להראות, אז כן, לירון כמובן, נוכל לבקש ממנה מה שיהיה, שאפשר לעלות קודם, אפשר לערוך, אפשר לעשות את הטיוטה, ואז לשחק עם הדברים. Yeah, sorry, Melissa, I'm with you. There is, you know, there are some chats I'm trying to translate. No, I think it's great. We're multicultural here. It's awesome. Okay, yeah. So... I'll tell you why. I mean, the guy, we can see how you, I mean, we're already in Instagram, but maybe there is a, you know, maybe we need to go back to the beginning. Technically, how after we are, when I log into to Tailwind, I mean, I need to give them my Etsy account, and then we have all my Etsy items there, right? You will need to load them into your Tailwind account, and you can do that either. Here, I'll go ahead and switch back. It may be easier for me to just do Pinterest, and then if there are questions on Instagram, do you think that would be better rather than switching back and forth? Would that make it easier? Okay. Okay, I will head on over to Pinterest then. Yeah, so I think I have Etsy loaded up here. So this is an Etsy store. I am someone looking to purchase. Mm-hmm. So I have my browser extension. That's we have that for Chrome, for Firefox, and for Safari. We have those 3 browser extensions that you can use pretty much anywhere on the internet. So on Etsy. Okay, so one minute, I'll try to explain. שנרשם לטיילווינד יש גם תוסף. אפשר להוריד את התוסף של טיילווינד, ואז בעצם, כמו שיש את התוסף של פינטרסט, אז עוד נוכל לראות שאנחנו עוברים בין התמונות באצי, אפשר דרך התוסף לעלות. אז בואו נראה את זה רגע. אוקיי, מליסה, I just explained about the extension. Okay, awesome. Yeah, that's probably the best tool that we have for collecting things from around the internet. So I will click down here on the save button. And
it loads in like you're scheduling to, or like you're posting to Pinterest, but if you click on the schedule button, it will turn it into a Tailwind scheduled pin. So you can do this on any of your Etsy store items or within your store or anywhere within your Etsy site to load up items that way as well. And so here, so this one I can add to my jewelry board, my style, gift ideas, any of those boards that I would like it to go to, and add it to my queue. So now it will be loaded in here. And if we scroll down, we can see those jewelry, those pieces of jewelry loaded in here. אוקיי, אז בעצם שהלכנו לאצי, סימנו את התמונה הרצויה לנו, והעלינו אותה לכאן. בעצם זה, ברגע שעשינו סקייג'ואל, ובעצם לחצנו על התוסף, על הטיילווינד, אז בעצם הוא עבר לכאן, ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך איתו, להחליט באיזה יום לנעוץ, לאיזה לוחות להעביר אותו הלאה. I mean, now, Melissa, once it's already on the publisher, on Tailwind, now I can choose what I want to do with it, right? To schedule or to pin it now. Yeah, so if you wanted to go ahead and pin it down now, you can. So if we come over to my profile from pins, there it is. So I just published this pin just now from Tailwind, and the other one that's in my queue, once it hits that time, so once it's 4:42 a.m. on November 8th, it will be published just like this one is here. It'll look just like that. Okay. Can we see again once how you schedule, I mean, when you are on Etsy? Of course. Yeah, and I will actually come over into the store because this is another really great way to do it. Okay. So from the store platform, I can click on the Tailwind publisher. Okay, one minute, I'll just translate. נכנסנו לחנות באטסי, מצד ימין למעלה יש תוסף של טיילווינד, ובעצם מליסה עומדת ללחוץ עליו. Yeah, please go ahead. Okay, and so now I can just select a whole bunch, like basically this person's entire store. אז בעצם אנחנו עכשיו בוחרים נגיד את כל החנות, או כמה פריטים מהחנות, בכמה קליקים. אני מניח מאיה שזה עונה על השאלה שלך. Okay, and after we choose few items, what's the next step? You can click on Go Schedule down here. Okay, אז בצד ימין למטה היה כאן schedule, ועלו כל הפריטים לטיילווינד, או בדרך לעלות. Quick way to get them, if you have one board that is specifically your items from Etsy, you can just type in that board name up here. So I'll put all of these on my jewelry boards, and I'll schedule all of them. So now all of these, in a matter of seconds, I have loaded in all of that store into my feed here. Okay, so let me explain a bit. אז בעצם ראינו שגם בבת אחת אפשר לבחור כמה וכמה פריטים, שזו שאלה שחוזרת על עצמה, איך אפשר לעשות בפינטרסט, אז דוגמה יפה מאוד, סימנו כמה פריטים מהחנות, ואת כולם ברגע זה העברנו ללוח הג'ולס שלי. הייתה כאן שאלה מה זה Q זה תור, שאפשר להעלות אותם גם בתור, או להכניס את כולם לאותו תור ולהעלות אותם. So, Melissa, this was not scheduled, but actually to upload it now to your board, right? This is scheduled. These have not been pinned yet. Okay. But now, if you what wanted them... you just showed us a minute ago, you pinned it all, right, to a board? I scheduled it all to be pinned to a board in the future. Okay. So it'll start going out Sunday, November 11th. Great. And it's going to take them all to the same board at the same day? As it stands now, a lot of them will be going out around the same time. But if I didn't want that, I can shuffle it. Okay. And so then let me explain this.
אז מה שהם בעצם, מליסה אומרת, תראו, מצד ימין יש שם כזה שפל, כי הוא בעצם, בוא נזיז קצת שלא כולם יעלו בבת אחת, אפשר להזיז את הפריטים, לבחור חלק שיעלו בשעה אחרת או ביום אחר. אין כאן בעיה, המערכת מאפשרת את זה. Melissa, there are some question about the description. Can I write different description or to the items before uploading them to Pinterest? Yes, you can. So, okay. So let me translate my question even. שאלתי בעצם, אנחנו רוצים להעלות פריטים מאטסי לפינטרסט ולשנות קצת את הטקסטים, האם אפשר? אז היא אומרת, כן, אין שום בעיה, ואנחנו רואים את זה עכשיו. Yes, Melissa, please. Okay. And so you can just click into the pin description, and I could say, I think this will look great with my blue dress. And then schedule it out again. Okay. So, and another question, can I do, I mean, if I have one text, can I take a text, the same text to few items? I'm not sure I want it, but I'm asking about it. Yeah. Yeah, it's not really recommended, but if you wanted to, you would have to copy and paste it each time. Okay. Another question, אז אפשר להעתיק ולכתוב את אותו טקסט גם, לא רק לערוך את כולם. הייתה כאן ששאלו האם אפשר לנעוץ בזמנים שונים, אז ראינו שכן. יש כאן שאלה על עריכת תמונה, אני אשאל. Can we edit the photos in a way? You cannot edit the photos in Tailwind. You will need to use a different tool for that. But once you have them edited, you can upload them from your computer to your Tailwind account and then have them point to your Etsy store that way. Okay, let me translate. אז לערוך תמונות, זה לא אתר בשביל עריכת תמונות, מאיה, בעצם מה שאומרת, לא, תערכו במחשב, אין שום בעיה, ונעלה את התמונות ותעלו לטיילווינד, אין כאן אפשרות לעשות עריכה. אוקיי, לערוך תמונות לפחות. אוקיי, מליסה, thank you. Okay, so I'll go ahead and just schedule that one. All right. Yeah, and so if you wanted... Sorry, but there is another question. Sure. I'll ask 1 minute in Hebrew. מאיה שואלת, זה לא נעיצה חכמה, זה הופך לנעיצה מהמחשב? כן, זה נעיצה מהמחשב, אבל עדיין זה לוקח איתו את הפירוט מאטסי. נעיצה חכמה באטסי זה עצם זה שזה הגיע מאטסי. אני אשאל את זה רגע. What Maya asking is about if I take the items from Etsy to Pinterest, does it take the price and details? It should. So if you click in, yeah, you can see the prices listed. Etsy has a relationship with Pinterest, and so you can see the prices, the description. Yeah. Okay, so this is actually the rich pins. Technically. I'll translate to Maya. Maya, אין שום בעיה כמובן, כמו שאנחנו רואים, כמו נעיצה רגילה מאטסי, זה לוקח את כל הטקסטים והכל, זה מה שנקרא נעיצה חכמה, שהמחיר והטקסטים עולים, זה ללא שום קשר לטיילווינד, זה פשוט עובד ככה בין אטסי לפינטרסט. Okay, thank you, Melissa. We can continue. Sorry. I'm not sure if you guys have discussed this recently, but Pinterest just rolled out a way to claim your Etsy store on Pinterest. So then you can see stats from your Etsy store on Pinterest, like how much traffic you're getting and things like that, as well as individual pins. And when someone shares from your site, they can follow you. Yeah, I'll translate it, although I guess they already know, but some of them might not. אז בעצם, מליסה אומרת, אני מקווה שאתם יודעים, אבל בפינטרסט אפשר להיכנס כאן להגדרות, ולאחרונה הם מאפשרים לעשות claim sites, בעצם להצהיר בערך על החנות אצי שלנו, ברגע שאנחנו מקשרים בין חנות האצי לבין פינטרסט, זה נמצא שוב בסטינג בפינטרסט, אז בעצם נוכל לקבל סטטיסטיקות ממש אמיתיות גם על החנות שלנו, ועל נעיצות שקורות מהחנות שלנו ולחנות שלנו, בעצם תנועה שמגיעה לחנות שלנו בזכות פינטרסט. Thank you, Melissa. Sure.
Okay, and the last thing that I'll show with the browser extension is the ability to schedule directly from Pinterest. So when you're on Pinterest and you hover over a piece of content, the Tailwind button appears. You can just click on that, and that's a great way to get other people's content loaded into your Pinterest account. So you are seen as a source of curating great pieces of content, as well as sharing your own amazing pieces of content. If you don't want to share other competitive Etsy stores, that's fine. You can always share different outfit ideas or things that are related to what your Etsy store is selling that's not directly competitive. אוקיי. אז מליסה אומרת, אם אתם רוצים לנעוץ גם מפינטרסט ישירות, אין שום בעיה. ברגע שעוברים מהעכבר, אז יש את הסימן של טיילווינד על כל תמונה ותמונה. היא ממליצה, זאת אומרת, אתם לא חייבים לנעוץ כמובן את המתחרים שלכם, אבל כדאי שיהיה לכם חשבון יפה עם פריטים מעניינים. להשקפתי, אני לא בטוח שהייתי רוצה להכניס את המתחרים ממש אליי הביתה, ולכן, וגם זה מה שאני שומע ממנה, אבל בכל מקרה, אם אתם רוצים לנעוץ דברים, אפשר גם. אין שום בעיה להעלות פריטים גם מתוך פינטרסט אליכם לחשבון. Thank you. All right. So one thing that I think would be so powerful for Etsy sellers in particular that we just are currently testing out, it's in beta, it'll be launched very soon, but you all are welcome to get in it sooner than that, is our Smart Loop product. This allows you to load... Let me translate, even before you were telling about it. אז זאת אומרת שיש להם כאן איזה מוצר שהוא עדיין בשלבי טסטים, אנחנו נוכל להיכנס ולצפות בו ולהצטרף אליו, וקוראים לזה סמארט לופ, היא אומרת שזה כלי נהדר. אני אשאלת רגע לפני כן אם היא רוצה לדבר על השבטים לפני כן, או ישר על זה. מליסה, you want to talk about the tribes before, or you want to start with this one? Either way. No, I mean, this is your presentation, so it's fine. Let's see about it. If we're getting questions about tribes, I'm happy to talk about tribes first, but... No, we'll go to the tribes later. Okay, we'll go there next. So this is a tool that allows you to load in your content. So kind of like I just did with that Etsy stores site, I can load in an entire store's worth of content into Smart Loops and set them up so that they are going out at regular intervals. And so you're not having to think about publishing repeatedly. We'll just do it on your behalf. So it's a really easy way to stay consistent and not have to think about sharing your content onto Pinterest. Okay, so let me translate. בעצם מה שהיא אומרת, ראינו עד עכשיו שיש כלי שאפשר לתזמן נעיצות, וחלק מהאנשים מתזמנים ברמה היומית, או מתכננים שבוע קדימה, חודש, ואפילו מעט מאוד שעושים שנה. אז זה קצת, מה שאני עכשיו אסביר, זה שיחה מוקדמת שערכנו אני ומליסה, שבעצם אני אמרתי לה, אני מכיר גם כלים, כמו שאנחנו מכירים את האתסי מרקטינג טול, שיודע לנעוץ, לתזמן באופן אוטומטי, אז היא אומרת שגם להם יש מין כלי כזה, זה משהו שאנחנו הולכים לראות, הוא אמור להיות ברמה שונה, או באיכות אחרת, כי אחת מהשאלות שאני שאלתי, ואני שאלת עוד רגע את זה גם באנגלית, זה מה קורה עם איך המערכות, או איך פינטרסט מקבל אוטומציה, אז יהיה לה תשובה גם על זה עוד רגע. אוקיי, מליסה, we are with you, sorry. Okay, so I'm going to click on this create my first loop, and the different loop types are evergreen, which are your content that's good for around the year. But if you have certain ones that are really only relevant for different times of year, so with the holidays coming up, if you have a holiday season or holiday themed Etsy content, or if you just have something that's great year round, it depends on which one you want to do. Okay, 1 minute. אז יש דבר שנקרא, הביטוי evergreen אומר שזה כל הזמן, וסיזיונל זה עונתי, לדוגמה לקראת הקריסמס, אולי יהיה דברים שנרצה להעלות עכשיו, ו-evergreen זה לאורך כל השנה. Yeah, thank you. Okay, so I'll go ahead and start an evergreen one, because I'm thinking, you know, most Etsy stores will probably have content that's good for around the year. I'll get started with Etsy pins as my loop name, so just to tell me what's going into the loop.
here I can add my default boards. So I'll add my jewelry board, my style, do some of the different wedding showers, and art and design. So I have my boards that it'll be going to, and then down here, you can decide again if I want it to be year-round, just all the time going out, or choosing between, maybe now and there's the end of the year. Before I move on. Did I freeze? Can you still hear me okay? Yeah, we can hear you. Okay. Before I move on, would you like to translate it? אז היא בעצם נתנה כאן תאריכים, ועכשיו, זאת אומרת, תאריכים, ורשמה כאן בעצם לאיזה לוחות היא רוצה שזה יעלה, וזה מתחיל לעבור בעצמו, כן, ממחזר פנים, כמו שרשמת, אני אשאל אותה רגע לגבי זה. So actually now it's going to reschedule once and once, again and again, like in a loop, right? Yep, exactly, yeah. Yes. So let me ask you something about it. How do Pinterest look at it? I mean, is it, that it's kind of very automatically. I guess we talked about it before, but I mean, this is kind of fully automated. It's like a machine. I mean, is Pinterest look at it in the right way, in a good eyes? Yeah, we built this with Pinterest, so they know all about it. They were working with us every step of the way, so it's not something that goes against their terms of service. And we have built in stops to help you stay within the the best practices of Pinterest and to make sure that you won't get flagged as spam for using this. But they want your great content going out at regular intervals, and this is helping that happen even easier. Okay. אז באמת מה שדיברתי עם מליסה, זו שאלה מוכוונת מה שנקרא, שהיא אמרה, שאני מתרגם בעצם, שהם עבדו בשיתוף פעולה עם פינטרסט על הכלים האלה, כי השאלה שלי הייתה, מה קורה כאן? זה כלי אוטומטי, איך פינטרסט מגיב לכלי אוטומטי שעושה נעיצות כאלה כל הזמן? זאת אומרת, אפשר להגיד זה שזה קורה באינסטגרם, אני מכיר את זה באופן ודאי שאינסטגרם ממש לא אוהב כלים אוטומטיים ברוב המקרים, וגם פינטרסט מדי פעם מוריד, ואפילו היא סיפרה לי על חשבונות מסוימים שנסגרו, בגלל שעבדו עם כל מיני, עם איזה תוכנות כאלה ואחרות לא מוכרות כמעט, שעושות כל מיני יריות של נעיצות אוטומטיות אינסופיות. המערכת לא אוהבת את זה. ובשונה ממערכות אחרות, טיילווינד בעצם עובדים בשיתוף פעולה מלא עם פינטרסט. הכלי נבנה בהשראתם או בהנחייתם, ככה זה נשמע. Okay, it was a long translation for a short answer, but let's continue. Sure. So next up, I am going to add pieces of content to this loop. So click that off. היא בעצם בנתה, I'm translating, היא בעצם בנתה איזה לופ כזה, מחזוריות כלשהי, ועכשיו היא מוסיפה תוכן. Yeah, I'm with you. Okay. So you can either select a board that you would like to schedule from, or if you have your website connected, you can click this on and it'll only pull in pins from your website or from your Etsy account if that's linked, or you can search. So here I will just search for Etsy, and these. So once again, those things are from a board or from your Etsy? These are from a board. Okay. אז בעצם היא עושה נעיצה מתוזמנת מדברים שכבר יש לה בלוחות שלה. So you are actually repinning them. I will be, yes. Okay. Yes. So these are not all Etsy, but okay. For the sake of demonstration, go ahead and set it up. And so if I was an Etsy seller and this were all Etsy pins,
that would be my core content. That would take up a big piece of my schedule so that I know that those pins are going out at regular intervals all the time. For me, as Melissa Meganson, the content or the community manager, it's more of a niche topic. So that means it'll take up less of my schedule. This could be different things like your maybe a smaller part of your store, or if you have a blog, things like that. So it just depends on how much you want this loop to be a part of your schedule. Okay, so what is your suggestion? To run For it an for Etsy how store, long and how many? I mean, for let's say for 6 years or three months, and every 6 hours. How many? I mean, what is the best loop? Do you think? we'll suggest what we believe is the best one. So when you click on it, it'll say your core content. You have 15 pins, go into 5 boards. We think you should loop it 6 times per week. So different, it's not the same pin going out 6 times per week. It's all of those pins cycling through, and it will take 3 months to get through all of them. That's a long time, which also helps with the being flagged as spam thing. And we're trying to make sure that you won't get flagged, which is why we have our suggested times, so you can adjust those. And I can change the suggestion, right? Sorry? Can I change your suggestion? Yes. Okay. So let me translate. אז בעצם מה שמליסה אומרת שהם נתנו לנו כאן המלצה מול העיניים, לנעוץ 6 פעמים בשבוע, זה במקרה הזה של הפריטים האלה, של החשבון של מליסה, ולעשות את זה במשך 3 חודשים וכו', וזה המלצה שלהם. זאת אומרת, אם אתה תעשה יותר מדי, אתה תסומן, you've been flagged בעצם, אז קחו בחשבון שלא צריך להתקיף, להפציץ את המערכת יותר מדי, את פינטרסט, והם בעצם כמו איזה שומר בשער בשבילנו. Melissa, at the upper, I mean, next to the customer, your smart loop schedule, is there this is a tutorial actually? Yes, it is. So we have a bunch of... Now that I have all the... Yeah, it's you. This whole thing is a tutorial on how to use it. אוקיי. אז גם ליד כל מקום ומקום כאן, זאת אומרת, ליד כל, ראיתי את זה חוזר בכל המקומות שהיינו, יש גם סרטוני הדרכה נהדרים, כיצד לעשות את הדבר הזה באנגלית, אבל אפשר לראות כאן וללמוד גם אם פספסנו כאן איזה משהו. אוקיי, thank you. Okay, so if you wanted to adjust this particular schedule, you can click on this fine-tune your schedule, and here you can adjust it. So you can say, rather than 6 times per week, 30 times per day. It's a bit much, probably don't want to do that. אוקיי. אז אפשר לשנות את ראינו שלחצה שם מצד שמאל למטה, ובעצם עברה למסך הסמארט לופ, שאנחנו יכולים בעצם לשנות את ההמלצה, למרות שההמלצה הייתה 6 פעמים בשבוע, היא אומרת בוא נעשה את זה 30 פעם ביום, גם אפשר. הם לא עוצרים אותנו מלעשות את זה, זה קיים. אוקיי. And then below, so I won't mind to go out twice per day since this is the core of my content. Below here, you can set a time to wait before publishing the same pin to make sure you're not overloading your followers with the same pins over and over and over again. It's automatically set at 18 days, but I can take it all the way up to 6 months or just 1 day and keep it around 20 days. אז זאת אומרת, תראה, בואו תדאגו שלא תשימו את אותה נעיצה שוב ושוב בכל יום נגיד, זה מעייף ומלאה את העוקבים שלנו, ולכן עדיף לנעוץ את אותו פריט פעם בכמה ימים, פעם ב-18 יום כאן או 20 יום לדוגמה, ולא באופן תדיר, לא להיות אותך מדי, זאת אומרת, לא להתקיף ברמה כבדה מדי שיכול להעלות את העוקבים. Yeah, we are with you. Okay, go ahead and save these changes and set up board rules. So if you're a part of a Pinterest group board that has certain rules, you can set those in here. So for example, if you can't pin more than once per day or once per week, or maybe 3 times per day, you can set those up in here so you make sure you're not breaking any of the rules for the group boards that you are a part of.
אוקיי, so let me translate this. אז בעצם יש לוחות מסוימים שבעל הלוח מציב איזה תנאים כלשהם, כמו אל תנעץ יותר מפעמיים ביום, או לא לנעוץ יותר מ5 פריטים ביום, אז כאן אפשר לקבוע את החוק הזה, את הרול גם לעצמנו, שלא נחרוג ממנו בטעות, ונוצא מהלוח. אוקיי, thank you. Okay, so now I'm just going to finish my loop. Now it's loaded in here. Yeah. And in the My Schedule tab, you can see that I have some different looking pins in here. And the little loop symbol means that it is a smart loop pin and not part of my schedule that I set up earlier. Okay, so it looks much easier actually to do a kind of it's full automatic actually, full automation. Yep. Right. Right. Yes. And so down here you can keep track of them. We will have statistics up here. So because this is brand new, there's no loop performance metrics, but it'll tell you how many times it's been repinned, how many times it's gone out, things like that, so you understand how they're performing and you can adjust the pins from there. Okay, this is very nice. Let me ask the audience here Okay. if they can if there is any questions about it. Mm-hmm. So once again, this one is still we will be able to join this thing. I mean, to the loops? Yes. So it's in beta, so you will need to contact me, but I'm happy to set it up for you. Great. And yeah, you can get it set up on your account, but it is still in beta. That also means that the pricing will be half off if you get the beta. Okay. זה מה שתוכל להכניס אותנו. אנשים לא נכנסים, זה לא פתוח לכולם, אבל דיברנו כבר מקודם, אני רק מדגיש את זה. אז היא תוכל להכניס אותנו למי שירצה לפנות אליה, ותצרף אותו. היא תצרף אותו בתשלום. זה שירות בתשלום, היא אומרת, מכיוון שזה כרגע בשלב בטא, בשלב ניסיון, אז נקבל 50%. עוד רגע נבין גם נדבר לגבי המחירים. אוקיי, thank you. It looks cool. I mean, it's fully automated and very useful. And those are for Pinterest. Can we do the same to Instagram? Unfortunately, we don't have anything like this set up for Instagram, but that is a really interesting idea that I will take to the team because we're interested in making this sort of thing easier for our members. Okay. And if we come back over here to the Etsy store, show you guys real fast how to do this through Etsy and the browser extension. So backloaded up here. Let's start clicking. And got these pins loaded in. You can load in your entire schedule if you wanted. And then we hit go schedule. It's the same flow as before. But instead we say add to smart loop. And so you can load in your entire Etsy store just by doing this. There we go. So I won't go through all of them, but that's just a quick and easy way to share your Etsy store pins to your smart loop schedule. Great. All right. And let's see. Again, with the smart loop, you can also come down here. You can edit the pin description as you're going. So if you decide that you want to add something to it, you can do that. You can see the individual pin performance, as well as how many times it's going to be pinned in the next month and how many days it'll be looped to all of the boards that you've added. Okay. Very nice. And yep, after this, I'll move on to tribes. Okay. Once again, I just want to ask you before the tribes about Instagram. So actually we have, we can schedule also to Instagram, but it's half manual, right? I want to emphasize here. Yeah, you showed us it's before, but technically here there is no problem on Tailwind to post to Instagram. I mean, kind of automatically, right?
Yes, so we will post to Instagram on your behalf when you load in the content. I'm happy to show that now, if it's... It's very okay, interesting. then I will switch. I'll try to translate. זאת אומרת, מה שאני ביקשתי ממנה לראות שוב, או איך עושים את זה, להעלות נעיצות, או בעצם להעלות, לתזמן את האינסטגרם שלנו, גם להעלות נתונים לאינסטגרם. אז אפשר, זה מה שנראה עוד רגע. Which is really, Instagram tool is awesome for Etsy sellers in particular, because you can do pretty much the same thing that we were doing on Pinterest. So if I click schedule, it'll load in here, and you can see that I'm in my Instagram, and so it's showing autopost. This means that it will be published automatically without you having to do anything. And I can see also the suggested hashtag. Yes. Right? So this is looking at what's in your description and suggesting hashtags that you should use. So I can just click on them. It'll load in new hashtags. Probably will take out Dubai. That one's not relevant. And it just updates as you're clicking. If there are any that are not relevant, you can just exit out and just keep clicking until you get to 30. So I'll just... אז בעצם מה שאנחנו רואים כאן, לא רק שאפשר, זאת אומרת, היינו בחנות באטסי, לחצנו על הסימן של טיילווינד, ובעצם יכלנו לבחור הפעם לעלות לאינסטגרם. לפני העלה לאינסטגרם אני יכול למלא עד 30 האשטגים בעצם, ולהוציא את זה הלאה. לעלות רחוק יותר, הם גם מראים כאן מה תחרותי יותר, מה מילים חזקות פחות, ולפי הצבעים אני רואה כאן מה... זאת אומרת, יש כאן good, best ו-competitive, שזה תחרותי. אז היא בוחרת כאן עד 30 האשטגים, ותעלה את זה, ואפילו אני רואה גם שאפשר גם amplify it with Pinterest, זאת אומרת שאפשר להעביר את זה גם לפינטרסט. Mayan is asking about, do you have any application, I mean, app for our, in the App Store? Yes, we do for Apple devices, so for the iOS, but we do not have it for Android yet. We're hoping to get that launched soon. אוקיי, אז כרגע יש להם רק לאייפונים, אין להם את זה לאנדרואיד, שזה אגב נושא מאוד מאוד מעניין, שבארצות הברית הרוב עדיין משתמשים באייפון, מה ששונה אצלנו בארץ היחס, אבל בארצות הברית באמת אני פגשתי את זה, זה לא פעם ראשונה שאני פוגש, שמפתחים דבר ראשון לאייפון ולא לאנדרואיד, כי שם נמצא הקהל הגדול יותר, בארצות הברית, שוב. אוקיי, thank you. Okay, so you can see that I've added a whole bunch of hashtags. I've gone over, you can only have 30, but we will tell you that. So I will delete the last one. And then if I decided that this was a great hashtag list, I can copy it and save it as a hashtag list. So every single time I post something like this, I can just click on that hashtag list and it'll automatically load in. אוקיי, אז אפשר לשמור גם רשימת האשטגים לעצמנו, ואחר כך להשתמש בה בהמשך. אוקיי. And I saw that there is also amplify with Pinterest. Yes. So since there is now a connection between Instagram and Pinterest, you can automatically click on this, and every time you post every time you post an image to Instagram, you can also have it go to one of your boards on Pinterest. Okay. So it's just a great way to cross-promote that way. אוקיי, אז אפשר לראות את אותו פריט לכמה גם לפינטרסט וגם לאינסטגרם, או ההפך, לאינסטגרם, ואז לשכפל אותו בעצם לפינטרסט. And Melissa, once we're doing it to Pinterest, it takes the hashtags as well? It does. It takes the whole caption and everything. אוקיי, אז בעצם שמעלים את זה לפינטרסט, אחרי שהעלינו לאינסטגרם, אז הוא לוקח גם את ההשטגס, שזה גם דבר שעובד בפינטרסט יפה מאוד, אפשר להוסיף השטגים, רוב הנועצים בפינטרסט היום לא מעלים השטגים, וזה אחלה דבר כן לעשות, לעלות השטגים, כי זה עוזר בקידום, אנשים מחפשים לפי נושאים. מעבר לזה, אם אתם תעלו פריטים לפינטרסט, לא דרך טיילווינד, אלא דרך אצי, דרך
מרקטינג, הסושיאל מדיה, אז יהיה לכם גם אפשרות שם. המערכת לבד מוסיפה איזה 3-4 האשטגים, גם פתרון ידני, אבל מכאן זה נראה 20 שלבים קדימה. הייתה כאן עוד שאלה. מליסה, one question, רק רגע. אוקיי, הייתה כאן שאלה... I asked you in Hebrew, and I don't understand why you are not answering, but you know only 50% of the Hebrew, so that's why. I'm not quite there yet, yeah. Okay, but when do we write the description? So the answer will be... I mean... You can either... Yeah? You can use the description that's automatically pulled in when you schedule, or you can write your own. So, beautiful moon necklace. And this will change depending on what you're typing here. Great. So it's awesome, really great way to do organic hashtag research. And don't believe I showed this before, but when you hover over, you can see how many posts are connected to that hashtag. So you get an idea of how popular that hashtag is and how well your content will surface within it. אוקיי. אז כמובן שאפשר לראות כמה על האשטגים היא עומדת, ואפשר לראות את הפופולריות של האשטגים. זה מראה לנו כאן כמה השתמשו בהם, כמה הם חזקים מאוד או משומשים מאוד, תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. אוקיי, thank you. And one last thing, so with the auto post, there are certain dimensions that you have to remain within. So if the image that you loaded is not within those dimensions, you can crop it within the tool. So you can do landscape style, square style, portrait style, whatever different type of cropping you'd like to do. And then you can just grab that piece of the photo and it will automatically be published because it's the correct dimensions for the Instagram API. Once again, you actually crop the photo. Yes, you can. Yeah. Okay. So if I do that, and then you can see what it's cropped out and what will be remaining here. Okay, nice. So one more question. Shikma asked, did I get it right? Is Instagram fully automatically now and no need to manually publish? Yep, that's correct. Okay, so that's correct, Shikma. Okay. Yeah. So I'll go ahead and save that one. The other option that you have with Instagram is to schedule stories. So the little bubbles that show up at the top of your Instagram feed, if you have more than 10,000 followers, then you can add links in there, which is really awesome. And we do allow you to schedule stories as well. But that will come through as either an iOS notification if you have our app, or if you have an Android phone, we will send you a text message with the image that you can just upload to Instagram when it's time to post as well. Okay. Another question, what about tag products? We do not have that within our tool. You'll have to do that on Instagram. It's sort of tied in with their advertising platform. So we are not able to do that on your behalf. Okay, thank you. אז אין tag product כרגע. Okay. Okay. Yeah, and so it looks very similar over here with the schedule. And another thing that you can do with our Instagram tool and with the browser extension is on Instagram, you can regram images from Instagram. So I'm in Tailwind's Instagram account. If I use the schedule button here, it'll upload that photo for me to reshare to my Instagram page. Okay, so let me translate. אז יש באמת, בעבר גם פגשתי תוכנות כאלה ואחרות שנקראו, כן, כמו שקרא, זה ריגרם כזה, שיודעים לקחת את הפריט ולהעלות אותו שוב לאינסטגרם, כמו שהיינו רוצים לעשות ריפין כזה, אז המערכת כאן מאפשרת לעשות את זה, לקחת פריט שכבר שמתי באינסטגרם, ולהעלות אותו מחדש. שבמילה אחת, אחלה. Okay, it's great. Actually, it's nice. I mean, we can take photos that we already use and repost it on
Instagram, right? Right. Okay. Yep, and it'll copy everything for you, so you don't have to worry about giving credit to the original poster. Mm-hmm. All right. I'll Right. come back to Pinterest, and we'll dig into tribes. Right. And you promise, yeah, I'm looking, I mean, I collected few tips from you, I mean, for Pinterest, I mean, not to overload our followers, actually, and not to pin every 2 seconds, actually. Right, yeah, don't pin too often. Okay. Okay. So So tribes, oh, go ahead, please do. אז בעצם מה שעכשיו אנחנו יכולים לראות על השבטים, על הטרייבס, שזה בעצם, בואו נשמע את ההסבר ממנה ועוד רגע אני אתרגם גם. רק רגע, אני רק אשאל את עוד שאלה אחת. Shikma is asking you just before the tribes, is it possible to upload the images directly from Etsy, like to Pinterest? I mean, on Instagram. On Instagram, yes, so it works the same way with the browser extension. You just click the schedule button, and then you can switch over to the Instagram, and it's right there. So you can, you can do that. You can also click on the browser extension up here and load multiple ones that way as well. And it takes only the photo, and we can crop the photo if we like. Yes. Okay, so let me translate to the rest. אז זה ממש, לא רק שיש כאן נעיצה אוטומטית לאינסטגרם, אנחנו גם נוכל ממש להשתמש בפריטים מאטסי, זאת אומרת, מהפריט עצמו, הוא לוקח את התמונה, ונוכל גם, אם אנחנו רוצים, לחתוך אותה, זאת אומרת, שיתאים לגדלים של אינסטגרם, אם זה לא מתאים לנו. אז כן, זה לוקח את זה ממש מאטסי לאינסטגרם, שזה נפלא. בסך הכל זה עובד, נראה לי שזה רעיון טוב. אוקיי. 1 minute. Okay. Yael is asking if I have a few accounts. I mean, I have 2 accounts on Instagram and 2 on Pinterest. Can I use this? Can I use it in the same Tailwind account? Yep, so that's what I'm doing right here. So I have my Instagram and Pinterest. I'll switch back to Pinterest. And then to add those, it's just right here. And you click on add new account. Okay, I mean you can synchronize few Pinterest and few Instagram account to your Tailwind account, right? Correct. Yep, as many as you'd like. They'll just be billed separately. So I'll translate it. אז יאללה, התשובה היא כן, אפשר פשוט להקים כמה חשבונות בתוך Tailwind. אוקיי? Okay, so Tribes is a tool that a lot of bloggers like to use, and I think some Etsy sellers are a little bit afraid of, but there's no need to be because it's still a great way to get your content in front of the right people. It's a way for you to find people that are interested in content like what you're creating and share it out to a group that is receptive to resharing your content, and they're there to reshare your content. So that's really the point of Tribes, is to grow together by helping one another. אוקיי, אז בעצם השבטים זה, היא כבר אומרת שהרבה מוכרים מאצי חוששים מהשבטים, היא אומרת, אין לכם מה לחשוש, זה משהו, בוא נגדל ביחד, נקים ביחד קבוצות, ועוד רגע נראה את זה כאן. אוקיי. Okay. Yeah. So keeping with the jewelry idea, I'm going to go ahead and click on women's fashion down here, and I will do accessories. This is just pulling up different tribes that have been created relating to women's fashion accessories. And so I can scroll through and find different ones. Similar to a Facebook group, there's a request to join button or a join now. So we have secret groups or secret tribes, public tribes, and ones that you have to request to be a part of.
אז So בעצם this יש לנו one is שבטים, אז יש כל מיני שבטים, לחלקם אנחנו צריכים לבקש להצטרף, לחלקם אפשר להצטרף ממש, חלק מהשבטים גלויים, חלק מהשבטים סודיים. שבטים זה בעצם קבוצות שהוקמו בתוך טיילווינד. אוקיי? Okay. So here I can see that this one has 251 members. They're all really pretty active. This is an activity indicator telling me how often people are resharing each other's content within it. So I am going to preview what this tribe is like. And here I can look at what's being shared in this tribe. Looks like a bunch of home decor. So if I was like a artist that creates wall hangings, then this could be a great tribe for me to join. You can also read the description over here, and the visibility is public, so it's a totally public tribe. Anyone can join. And then we have the rules down here. So interior design and home decor pins, and please pin, share one pin when you add one pin to the tribe. So it's a 1-to-1 sharing ratio. Then below there, there's the tribe's overview. So I can see that content in this tribe has been reshared 6,000 times, which has been generated over 5,000 repins on Pinterest from those shares. So go ahead and just join this בעצם one. היא מראה כאן שגם יש את חוקי השבט, וחוץ מזה שיש את חוקי השבט, אפשר לראות שיש כאן נעיצה, זאת אומרת, שאפשר לראות שגם חלק מהנעיצות כאן ממש יצרו איזה 6,000 נעיצות בערך. אוקיי? So as someone in this tribe, I can go ahead and share out this piece of content. I will put it to my my keyboard is not working with me. Sorry. There we go. My Christmas board, and add it to my queue. So it'll be in my schedule. After I share it, it'll be in the shared tab. I'll go ahead and switch over to a group that I'm more active in. Since I just joined this one, it's not a great description of it. So I'll come over to this one. So this is a tribe that I've been a member of for a few years now. And you can see that my results down here, I've gotten 36 reshares, which has generated 64 pins, and I have reached 212,000 people just by putting in some content to this tribe. אוקיי. אז בעצם דרך השבט אפשר להגיע להמון, זה מפיץ את עצמו, בעצם מכפיל ומשכפל את עצמו, כי אני שם כאן פריט, ואני צריך לעשות לפי חוקי, תלוי באיזה שבט, כל אחד והחוקים שלו, אבל אני עושה share לפריט אחד, ואז יעשו גם לי share לפריט, והפריטים עוברים מלוח ללוח בעצם, או ננעצים שוב ושוב פעמים. היה אפשר לראות שדוגמה היא נתנה כאן דוגמה שיש לה 64 ריפינס, ובעצם זה יצר חשיפה ל-200,000, 212,000 חשיפות בעצם, שזה אחלה לאנשים. כן. Yes, thank you, sorry. Okay. So if I click on this, yours tab, these are the pins that I have added to the tribe, and I can see who shared it and how many times it's been shared. So this one, if I click in, I can see everyone that shared the pin, how many potential impressions it got. So it's looking at the board multiplied by the number of pins, as well as the number of repins. So Jill has been getting me repins, which is awesome. So I could click on this to say thank you to her, or I can click in and see what her submissions to the tribe is, so I can then share since she's helped me. אז יש כאן עזרה הדדית בעצם, רואה שמישהו עזר לה מאוד, אז היא מחליטה לעשות share בחזרה לפריטים שלה. אני אגיד זה בשפה קצת פחות, אבל זה קצת לפעמים מזכיר את תעשה לי לייק, אני אעשה לך לייק. בפועל יש כאן מנגנון שמראה שזה היה לה משתלם, כי זה חשף מאוד את הפריטים שלה. אפשר לבחור כאן לאיזה טרייבס להצטרף. כמובן שלא חייבים לכל אחד, לא חייבים להיכנס, אפשר להיכנס כאן לאיכותיים יותר, לאלה שיש בהם יותר תנועה טובה, ולפריטים שאתם יותר מזוהים איתם. פחות הייתי נכנס לדברים שממש, כמו שאמרתי, לעשות לייק אחד לשני שהוא פיקטיבי כזה, שהוא חסר ערך. אוקיי? ככל שאתה יותר אותנטי ויותר נותן ערך אמיתי, ויותר מחובר ללוחות שדומים, או
יכולים לקדם אותך, זה הכיוון ללכת, ופחות רק כדי לזרוק לייקים כאלה. זה פחות יעבוד, בכל מקום זה פחות יעבוד. Yeah, I'm with you, sorry. No worries. Okay. So back over here. Yeah, so you can see individual pins, how they performed, and then to get content into the tribe, hop back over to this Etsy account. Again, it's a very similar process. So I'm going to schedule my pin from Etsy, and instead of adding it to a board, I will add it to tribes. And so from here, I can add it to any of the tribes that I am a part of. So I will go ahead and add it to the one that I was just in. And you can also hover over this little rules here so you can see how often and what the rules are, so you're making sure not to break the rules of that tribe when you're adding content to the tribe. אוקיי. אז אפשר לראות גם מה החוקים של השבט, ולא לחרוג מחוקי השבט, מה מותר לעלות, ותזמונים וכאלה. אוקיי? אוקיי. כאילו כל מה שאתה מעלה צריך לעשות share, ואתה צריך לעשות לפני כן share, זה מה שהספקתי לקרוא כרגע. כן. Yes, thank you. Okay, so if you are in Find a Tribe, you can't discover one that you really want to be a part of, you can create your own. So that's a great way to invite people. You know, there could even be a tribe for this group, no pressure. But for example, you could create a tribe for this group so that everyone can join and share each other's content. Or if you just want to create one where you invite, you know, other bloggers or anyone that you're working with, you can do that really easily here. So let's say Etsy tribe. It is DIY, or let's do design. You can have it be set as public, so anyone can join the tribe. אז אפשר לראות שבעצם אנחנו מקימים כאן שבט, והוא יכול להיות או פאבליק, או רק מי שמקבל הזמנה, או למי או סודי. שרק למי שאני ארצה אני אשלח לו, ולא יוכלו לראות את זה. אוקיי? Okay. I translated the three of those, yes. Okay, perfect. I won't go on then. Yeah. And then the description, you'll say what kind of pins you want. So only Etsy pins. Okay. For every pin you add, please share one pin. Okay. Actually, that's a rule. Only Etsy pins, and then the rule would be for every pin you add, please share one pin. Okay. אז בעצם היא נתנה כאן דוגמה, היא אומרת, אחלה, זה לעלות בשבט הזה רק נעיצות מאטסי, והחוק אומר, לדוגמה כאן, החוק שהיא החליטה בטרייב הזה, בשבט הזה, על כל פעם שאתה מעלה משהו, תעשה גם share אחד למישהו, אוקיי? בעצם לעשות share ללוחות שלך. וככה המידע מופץ בעצם מהלוחות, אנשים גם ינצו את הפריטים שלכם ללוחות שלהם. Okay, thank you. Okay. So in a tribe that you are the owner of, or you help as an admin, you can invite people. And let me switch to one that I'm an admin of. And inviting people is a great way to get a free Pinterest account or a free Tailwind account. So when you click on invite new member, you can share this link and invite people to join your tribe. And when they do, when someone joins your tribe, then you will get a $15 credit to Tailwind. Plus, you'll be able to grow your tribe and meet other amazing people and get folks into your tribe that you may not have known before. אוקיי, אז בעצם אומרת שאפשר לשלוח את ההזמנה כאן, גם אפשר דרך הקופי לעשות, או לשלוח דרך הפייסבוק ולהזמין אנשים, ויש כאן איזו הצעה, אם תזמין אנשים, אז תוכל לקבל $15 בעצם, שמישהו אחר נרשם. זה מין כזה תוכנית שותפים כזאת. אוקיי? Thank you. The Insights tab is where you can figure out what tribes are performing well for you and the ones that you should remain a part of, or the ones that maybe aren't doing so well for you and you should leave. So up here, I have a broad overview of how my tribes have performed for me.
So I've received 152 reshares, which generated 600 repins, and 4 million in reach just within the tribes that I am a part of. Okay. And then under there, you can see the individual tribes performance. So looking at the number of pins submitted, the number of reshares, you can get a broad view of which ones are really working for you. So if I click on reshares, the Welcome to Tribes tribe is my best one. I should definitely say in that one. If I sort it from the opposite end and look at the ones that I've submitted to, maybe I shouldn't be a part of the girls' room because I'm just not getting as many shares for the amount of content that אז I אפשר לראות כמה שכאן נתונים, והיא בעצם אומרת, תראה, אני חברה באיזה לוח אחד שהוא כמעט ולא מניב לי שום דבר, אז אולי כדאי לעזוב, לא לוח, סליחה, את הטרייב הזה לעזוב, ובחלק העליון, אני אומרת, יש לי כאן כמה שבטים מאוד פופולריים בעצם, שעובדת לי שם טוב בעצם, שהיה לי שם הרבה רישר, וזה שבטים אולי ששווה לי יותר להשקיע בהם, כי הם כן מניבים לי תוצאות. אוקיי? אוקיי. כן. Yes, can is yes. The statistic is not by dates, as we can see. Was a question here? No, it's your total tribes, however long you've been in the tribe, how many pins you've submitted, your reshare, and the statistics on those. Okay, is going to be by dates sometimes, or it's still, or this is the way? This is the way, yeah. אוקיי. אוקיי, אז המיון כאן הוא לא כרגע לפי תאריכים, פשוט מאז שהשבט אמר את דברו, אז מאז אנחנו רואים כאן את המספרים האלה. אוקיי, thank you. Although, since I said that, I remembered that we do have summary emails every single week, which will give you a weekly view of your tribes and which ones are performing best for you within that week, but it's not on this particular dashboard. Okay. 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 Next, I will move on to our analytics. Okay. So now that you have all this content loaded in, you've created your smart loops, you're in tribes, you're sharing content, it's good to pay attention to what's performing for you. Okay, so just let me translate. אז זאת אומרת, אוקיי, העסק עובד, התחלתם לעשות סמארט לופ, התחלנו לנעוץ לכל מיני מקומות, אינסטגרם וכאלה, אז יש לנו גם בעצם סטאצ, מה שאנחנו קוראים את הסטאצ, אנליטיקס בעצם, בואו נראה, אפשר לראות סטטיסטיקות, מה קורה, איך העסק שלנו מתפקד. Yes, thank you. Great. So this profile performance is looking at your Pinterest account, and that's it. It's not looking at your website, it's not looking at anything else, it's just your Pinterest account. אוקיי. הסטטיסטיקות הן על הפינטרסט, על חשבון הפינטרסט, לא על אטסי, לא על האתר שלנו, אלא על פינטרסט. Yes? So here we're looking at my follower count. It's grown pretty steadily for the last week. In the last 7 days, I've gotten one more follower. And then we can see that same time frame and same growth for the number of pins and the number of repins. אוקיי. אז אפשר לראות כמה נעיצות וכמה נעיצות חוזרות היו על הפריט הזה בתאריך שהסתכלנו, כן? Yes? And then under here... sorry, one question. The repins is not your repins. It's people that repinned your items, right? Correct, yes. אוקיי. אז זה בעצם נעיצות חוזרות שננעצו, לאו דווקא אנחנו עשינו את זה. אוקיי? Okay. And so the virality score is looking at the number of repins per pin. So this is saying that for every one pin I add to Pinterest, I am getting 3.2 repins. This is very good. Yeah. אוקיי. בעצם על כל נעיצה, מה שמליסה אמרה כאן שאצלה, במקרה או לא במקרה, אבל כל פעם שהיא מעלה, בממוצע, על כל פעם שהיא מעלה פריט, יש לה 3.2 נעיצות חוזרות, שזה גבוה מאוד לדעתי. Very nice. אוקיי. And the next to that is the engagement score. So it's looking at the virality score, but divided by another ratio of the number of followers. So that number essentially into the 770 followers that I have to show how engaged my followers are with the content that I am pinning. אוקיי, אז בעצם זה, engagement מראה כמה העוקבים שלי,
קשורים מעורבים עם הפריטים שלי. אוקיי. And finally, engagement rate is really easy. It's just the percentage of pins that have at least one repin. So this is 36% of my pins have at least one repin. אוקיי, אז בעצם ה-engagement rate אומר לה ש-36% מהפריטים שלה קיבלו נעיצה חוזרת, מתוך כל הפריטים, שזה גם נחמד, לא כל פריט שנעלה יקבל ריפין. אוקיי. We'll move on to board insights, which allows you to evaluate your boards based on a number of criteria. So just one question about it. It's also the group boards that I'm a member of? Yes. So I'm actually going to click off my regular boards and my speaker boards and only look at the group boards, because I think that's... You know where I'm pointing to, right? Okay. You understand? Yes, lots of people want to know if their group boards are working. Okay. And so in here, we just, talked about the engagement source. So it's how engaged my followers are with this board, but it's looking at the board for its entirety. So for as long as it's been on Pinterest. Mm-hmm. This particular board was for a wedding that I was a part of in 2014, and we have not been active on it ever since. So I would not recommend using the engagement score. Instead, look at the repins within the last 7 days, so you can see which boards are still driving repins. This is for everyone that's a part of the board, not just you. Okay, so let me explain this. Okay. קודם כל, אני כבר, אולי צריך להגיד את זה מלכתחילה, רוב השאלות כאן, אני לא שואל מתוך חוסר ידע, מתוך להעלות כאן את הנושא, כדי שהיא תוכל לענות, כדי למען שהאוזניים של כולנו ישמעו. אבל מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם, בכוונה שאלתי אותה והצעתי לה, בוא נראה רק את הגרופ בורדס, פחות עניין אותי לרגע לראות את הלוחות שלי. הגרופ בורדס בעצם, תמיד אנחנו רוצים להצטרף ללוחות משותפים, בוא ניכנס ללוח משותף. אז איך אפשר לראות אם לוח משותף הוא לוח איכותי? אז ההמלצה שלה, אני רץ עם זה בעצם, היא אומרת, ריפינס, בוא ניכנס לראות באיזה לוח משם יש הכי הרבה נעיצות חוזרות, ובאיזה לוח פחות. לוחות שאין בהם כמעט נעיצות חוזרות, זה אומר שהלוח הוא די מת, די שומם, ואתם מעלים לשם דברים, אבל אף אחד לא נועץ את זה שוב, ככה שאולי אפילו אם יש לו 8,000 או 20,000 או 400,000 עוקבים, זה עדיין אולי חלקם פיקטיביים, חלקם רשומים וכבר לא משתמשים בלוח הזה, ולכן מכאן אפשר להבין איזה מהלוחות שלנו הם לוחות חזקים, ואיזה פחות או יותר איזה מהלוחות המשותפים שאנחנו חברים בהם. כמובן שאפשר לראות את כל הלוחות כאן, לאו דווקא את שלנו, אבל את המשותפים, אבל בכוונה רציתי להפריד בין המשותפים ללא משותפים. אוקיי? אחלה. Okay. Yes. Yes, thank you. This is a great report. Yeah. And I would do repins by last 7 days to be able to understand what's really working for you. Okay. So move on to pin inspector. So actually you are suggesting, I mean, if there is a board, let's say with 40,000 followers, but only 10 repins, it's meaning that this board is actually is not live, right? It's not a great board. If it's not continuing to drive repins for the people that are a part of the board, then it's probably not a great one, probably not one you want to be a part of. So if we sort the opposite way, so the negative repins, you can see that the one that was listed as my most engaged board is actually losing repins, which means that people are deleting their pins. Mm-hmm. So this would tell me that I should probably leave this board. And, it's a great demonstration, but if I was trying to grow my Pinterest account, I would probably want to leave that board or some of the other ones that I'm a part of that are not driving repins anymore. Okay. Can we see on Tailwind group boards actually that I'm not part of? You can't, in Tailwind, I do recommend, if you want to find group boards, this site right here, pingroupie.com. Yeah, we know Pingroupie, we are using it. And yes. Also on the Pingroupie, we also have, there is some parameters that
you just showed us, אוקיי? האתר הזה בעצם פין גרופי, זה גם אתר שהראיתי לרובכם בקורסים, שאפשר בעצם להצטרף דרכו ללוחות המשותפים. אני שאלתי אם יש להם גם איזה אינסייט שלהם על לוחות משותפים שאפשר למצוא, אז היא שלחה אותי לכאן. האמת שכאן למעלה יש פרסומת שלהם, אפשר לראות. הם בטח עובדים בשיתוף פעולה מלא. אוקיי, so thank you. Sure. So if we come over to Pen Inspector, this is looking at your pens and sorting them by the number of repens or whenever they were first penned. You can pretty much sort by anything, but it automatically loads in. It takes a minute. Automatically loads in by showing your most repenned pens first. Okay. I have a question about, can I ask you about group boards? Of course. Yeah. Do you have any tips? How can we join a group board? I mean, to be accepted. There is a lot of boards that, you know, that you're just spinning or asking to join, and maybe you have a kind of, you know, a good tip how to join, to find a group board that will add you to the board. You can always search on Pinterest for boards. Yeah, social media and looking at boards, and you can find boards, and usually they'll have a description on how to join the board, but unfortunately it sort of depends on the individual board leaders and how they would prefer you join the board. So I don't really have too many tips beyond that. Okay. I hope that someone, you know, from the US will show us the right way how to join a board. Okay, I'll translate. I'll translate. זאת אומרת, להצטרף ללוחות משותפים, אין לה איזה פטנט. היא שלחה גם כאן אותנו לחפש לוחות, וכאן למצוא איזה לוח משותף אם אפשר, ולראות מה התנאים. אז תראו, זה מה שאני חייב להדגיש. גם לי יש לוחות משותפים, וגם אני מקבל בקשות לצרף, ואני פשוט לא מצרף אנשים, לא מתוך סנוביות, אלא פשוט מתוך, אתה לא תמיד מתעסק בזה. אין לך זמן להתעסק בזה ולצרף אנשים. חלק גדול מהלוחות בפינטרסט הם לוחות שלא ממש פעילים, הם לוחות משותפים ענקיים, אבל חלקם ממש פיקטיביים, שהוקמו על ידי, אפשר להגיד כמו חוות יוזרים כאלה, בשביל להראות לוח גדול, אבל הם לא פעילים. אז דווקא מה שראינו בטיילווינד, שאפשר לראות את רמת הריפינס בלוח הזה, זאת אומרת, כמה אנשים לוקחים משם ונועצים הלאה, וזה פרמטר יפה מאוד להבין אם הלוח פעיל, ואליו להתאמץ ולנסות להצטרף, ולא ללוחות הגדולים שהם סתם גדולים וחסרי, אבל בעצם לא נותנים פעולה, או בעצם העוקבים הם לא עוקבים אדוקים. אוקיי, thank you. Sure. Yeah, I just was going to point out communities. Yeah. You know, later on, I'll tell you what I told them in Hebrew. Okay. Yeah. Yep, and so this may just be another place that you could search for communities to join rather than group boards. Right. Okay, so back on the Pen Inspector, here you can sort by repens. If you have a really popular pen, you can reschedule it, you can add it to your tribes. Now it's a smart loop. It's just a great way to understand what content is working. You can also search. So if I wanted to only look at Etsy pens, we just type in Etsy up here, and it pulls in those pens from Etsy. So you can see which one is most popular. You can sort by your website. Mine's not connected right now. By category or by board. Okay. Okay. אז בעצם כאן ראינו על כל פריט ופריט, אפשר לראות מה מצבו, זה הפין אינספקטור, בעצם שאנחנו עוקבים אחרי הפריטים שלנו, ורואים מה מצבם, כמה נעיצות חוזרות, הערות וכאלה. זה אוסף לנו את המידע. אוקיי. Okay. And then we'll hop over to website insights, which if you have your Etsy account connected to your Pinterest account, you'll be able to see this information in your Tailwind account. So it's looking at the number of pins being created from your website or your Etsy account per day by the number of pinners and the potential impressions those pins are driving for you. אוקיי, אז יש כאן נתונים שנמשכים אם החשבון שלכם של אצי מחובר לפינטרסט שלכם, אז הם מושכים את המידע ואנחנו יכולים לראות את השיקוף שלו כאן. אוקיי?
then over here, you can see the images. Some of these will be recent pins that you've created or recent images that have been added to your site. This one was just published this week, but then this one down here from the Tailwind blog was published a few years ago, but it's still popular and still driving traffic for us. So it gives you a good idea of what is currently working from your site as well as what's been working in the past. So just about it, about the insight, if I mean, to Pinterest, I can connect all, my Etsy shop or my website, right? I can't connect both of them. Right. To claim both of them. So if I had a site, I would have see the site here, right? Not the Etsy. Correct. So this is looking at the Tailwind blog, but if my personal Pinterest account was connected to an Etsy site, it would be showing the Etsy store on here instead. Okay, so I can, okay. And if I have a site and Etsy, here it will show whatever I connected to Pinterest? Correct. אוקיי. אז אפשר לחבר או את האתר או את מה שנחבר זה מה שנראה כאן בעצם. אוקיי, thank you. And just to wrap this up, we'll look at the insights that we offer for Instagram. A lot of them have an overlap with Pinterest. So this looks a lot like the Pinterest profile one, but this is my Instagram account. אוקיי, אז בעצם אפשר לראות, היא אומרת, זה די דומה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה גם שאפשר לראות בסטטיסטיקות האלה בעצם את הפרפורמנס של החשבון, אפשר לראות גם את האינסטגרם, זה אותם מסכים מאוד דומים לפינטרסט, רק עם התוצאות של האינסטגרם. אוקיי. So we have followers, number of posts, the comments, your likes, as well as the same scores as on the other one. So the reaction scores is the number of engagements, likes, and comments for each post. So I'm averaging 14.2 engagements per post. Engagement score, again, looking at followers and engagement rate, again, just percentage of posts with any engagement. Okay. Okay. Nice. Okay. And then on the post inspector, again, it'll look very familiar, but the great thing about this is you can search for hashtags. So you can see my most popular pin or my most popular posts. I can reschedule here, but if I wanted to just search for, I created a hashtag for my cats. So Duke of IG, you can see all the photos of my cat that popped up. Okay. אז בעצם אתה יכול למלא גם לפי האשטגים בחיפוש הזה, שזה נחמד, היא מציגה כאן את החתול שלה באושר, אז היא בעצם חיפשה את ההאשטג שלו, אז היא מוצאת את כל הפריטים שהעלתה לפינטרסט, לאינסטגרם עם התמונה הזאת. אוקיי, this is a nice tool. Yeah, it's great to see what the hashtags are performing. Okay. So, Melissa, just because the clock is running, I mean, the time is running here, and it's a late night now. I just want you to talk about the prices of Tailwind. Right. Yes, and so we have a deal worked out when I believe there's going to be a link shared. So when you get started with Tailwind, you'll need to sign up for either Pinterest or Instagram. And then there is a discount link that will be shared. It will look like this. And then after you've started your account, you'll come in here, and that's how you will activate your Plus plan. And you can either get a discount of, this is normally $120 per month. It's discounted by $30. Or you can get 3 months. One minute. Okay, yeah, that was a lot. There is this link, okay, there is a kind of a link. First of all, when you first join to Tailwind, you have a trial, right? Yes. Okay. Yes, there is a 100 scheduled pin limit or 30 scheduled Instagram posts. Okay. אז אפשר להשתמש כאן ל100 נעיצות או תזמונים בחינם, ראשונים. זה השלב הראשון.
אחר כך יש כאן את הלינק הזה, זה לינק שותפים כזה שלי, של הקבוצה, ובעצם שמקישים עליו אפשר לקבל כאן הנחה של עוד פעם, זה היה 120 ועכשיו זה 80, יכול להיות $89 לשנה. אני רק אבדוק את זה רגע. Once again, if we are using this link, what will be the price once again? The price will be $89 for the entire year. For the entire year. Which is $30 off. Okay. Yes, or if you did the monthly plan, you get 2 months free of Tailwind. אוקיי, אז אני אסביר עוד פעם, יש כאן, אם משתמשים בלינק, הלינק קיבלתם בהרשמה, ואם תרצו, אני אשים מן הסתם בקבוצה, זה לינק כזה של הטבה של חודשיים, של $30, אם נרשמים לחודשיים, אז אפשר לחודשיים הראשונים בעצם בחינם, כמו שאתם רואים, 0, ואם אפשר, ואם אתם רוצים להירשם לשנה שלמה, אז אפשר לקבל את ההנחה של $30 בעצם, same בעצם. Okay, there is a lot of question about it. I mean, not a lot of, but if we are already a member, can we use this discounts in some way? Unfortunately, people who have not. Okay. אז מי שכבר שילם, אז תהנו מהמנוי ותשמרו את זה לשנה הבאה בקיצור. אוקיי, אוקיי. אני אנסה לדבר איתה אחר כך אופליין על איזה הטבה למשתמשים קבועים. אוקיי. So, another question about Amazon. Is there any way to connect Amazon shop to Tailwind? Unfortunately, no. You can schedule from Amazon, but you until Pinterest allows you to connect an Amazon account with your profile, we won't be able to connect the two. אוקיי, אז זה אומר שאפשר לעשות נעיצות, אבל אי אפשר לעשות חיבור רציני. אוקיי. אוקיי, there is a lot of chats about what about the one that already using this tool about the discount. This is very popular in Israel to ask about it. So I'll tell them that I'll talk with you offline later about it. Okay. Yeah, they can use this, but unfortunately there's just not much that works with our system. Okay, okay. Melissa, thank you very much. I'll ask once again if there is any other question. If no, let's let them type a bit. Okay. So yeah, just let's stop with the sharing just for a minute. I mean, with the share screen. Yeah, okay. So, Melissa, thank you very much for this almost 2 hours of a lot of knowledge. Yeah, it went very fast for you and me, I guess. I need to drink a bit, so do you, I guess. But it was a lot of knowledge. Thank you very, very much. I'll give them your details if anyone want to ask any question, and also I'll tell them that they can chat on inside in our group. Melissa is already a member at our group. I'll translate it. People are saying thank you very much for all the information. So just 2 minutes in Hebrew. א', תודה רבה למליסה, המון מידע קיבלנו כאן, את חלקו קשה קצת להקל כרגע, אבל אני אעלה את הסרטונים יותר מאוחר לקבוצה. מליסה חברה בקבוצה, אז אפשר פשוט לתייג אותה ולשאול אותה שאלות, היא תשמח לעזור לנו. So the guys here, and especially the girls here, saying thank you very much, Melissa, for your time, and speak with you soon. Thank you very much. Okay? תודה. תודה. They say להתראות. להתראות is bye-bye. להתראות. להתראות? Yeah. Close enough. Okay. So bye. Thank you very much for your time. תודה רבה לכל מי שהשתתף. אני עוצר עכשיו את הפגישה. להתראות. ביי. ביי ביי.